Good evening to all. Welcome to Sankalp learning. In the last session, we learned about lesson a hero. The main points of that lesson was first one about the newspaper, second one importance of Swami's father and Swami for a man, then Swami's father challenge to Swami to sleep alone in the office room. Then Swami's try to escape from his father to sleep alone in the office room, and conversation between Granny and Swami. Dear listeners, just listen. ಈ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ಪೇಪರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯೂಸ್ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಡ್ ಸ್ವಾಮಿಸ್ ಫಾದರ್, ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ದೆನ್ ಸ್ವಾಮಿಸ್ ಟ್ರೈ, ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್, ಅವರ ತಂದೆಯನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಟು ಅಲೋನ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮಲಗೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗ್ರಾನಿ ಅಂಡ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್, ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಜ್ಜಿಯ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ವಿತ್ ಮದರ್, ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ತಾಯಿಯ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಟುಡೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, just take one time, para number 10. Swami felt cut off from humanity. He was pained and angry. He did not like the strain of cruelty he saw in his father's nature. He hated the newspaper for printing the tiger's story. He wished that the tiger had not spared the boy who didn't appear to be a boy after all, but a monster. Just a good time. Here he is just taking and thinking what happened to his father, why he is making me and forcing me to sleep alone in the office room. Maybe there is no humanity in his father's nature. Understand now? It is too difficult. Actually, his father knows about Swami's nature. What is the nature of Swami? He is always afraid of all, and he won't want to sleep alone in the office room. But here what happened? Swami's father forcing Swami to sleep alone in the office room. He tried to convince his father by saying, "My dear father, I will sleep in the first of the next month. Then there are scorpions under your law books. At least keep a lamp burning in the office room, or at least leave the door open." So these are all the sentences said by Swami to try his father to convince to leave, to sleeping alone in the office room. But what happened? His father was not agreeing for all
the words of Swami, he just hanged for the sentence that is, you must sleep alone in the office room. Even Granny pleaded, mother suggested, but no heed for the words of Granny and mother. So, here what happened? Swami felt cut off from humanity. He was pained and angry. He was so pained, lot of agony and angry, lot of angry on his father. He did not like the strain, cruelty he saw in his father's nature. What happened? He's giving the strain, forcing, and cruelty, too difficult. He saw in his father's nature. His father is so angry and so cruel, and he is not leaving Swami to sleep with Granny, but he just wanted to make him to sleep alone in the office room. That's why Swami was so unhappy with his father. At the same time, he hated the newspaper for printing the tiger's story. At the same time, he's just hating about the news which was mentioned in the newspaper. What happened? If he did not mention the news in the newspaper, there is no chance for Swami to sleep alone in the office room. But when otherwise the editor mentioned the news in the newspaper, this made Swami to sleep alone in the office room. So he is saying that he wished that the tiger had not spared the boy, who did not appear to be a boy after all, but a monster. What happened? The tiger must eat the boy. That is the only thing. If the tiger ate the boy, the father will not make me and force me to sleep alone in the office room. At the same time, now also I am not agreeing that he is not a boy, he is a monster. Swami felt cut off humanity. Swami ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. He was pained and angry. ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗ್ತದೆ and angry, ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. He did not like the strain of cruelty he saw in his father's nature. ಹಾಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನ ಅವನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕ್ರೌರ್ಯದ ನೇಚರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಕ್ರೌರ್ಯದ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ ತನ್ನ ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. He hated the newspaper for printing the tiger's story. ಹಾಗೆ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹುಲಿಯ ಹಾಗೆ ಆ ಹುಡುಗನ ಕತೆ ಬರದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. Then now also I am not agreeing. ಈಗಲೂ ಸಹಿತ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಾಯ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್. ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಇರ್ತಾನೆ, ಯಾರೋ ತಪ್ಪಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ರಾಂಗ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್. ಅವನೊಬ್ಬ ದೈತ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಾಯ್. Now also Swami is not ready to agree the newspaper report. ಈಗಲೂ ಸಹಿತ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವುದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. And just check one time. The question is, why did Swami hate the newspaper? ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನ ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. Then just see the difficult words. Scorpions.
small creature of a spider family with a poisonous sting. Then slunk, past tense, just check one time, moved somewhere quietly and secretly. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಿದ್ದಾಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಲಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then laughing stock, an object of ridicule. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಾಫಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಡಿಕಲ್, ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲಾಫಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಐ ಹೋಪ್ you understood the para number 10. Just check one time. Once again, I will go through it. Swami felt cut off from humanity. He was pained and angry. He did not like the strain of cruelty he saw in his father's nature. Just check one time. Swami was so angry on his father because of inhuman. His father is behaving like a inhuman, means there is no humanity in his father's nature. He is angry and pained and not like the cruelty of his father. At the same time, he hated the newspaper report also, what was mentioned in the newspaper. Okay, now we'll go for 11th para. Just check one time. As the night advanced and the silence in the house deepened, his heart beat faster. He remembered all the stories of devils and ghosts he had heard in his life. How often his chum Money had seen the devil in the banyan tree at his street end. And what about poor Muniswami's father, who spat out blood because of the devil near the river's edge, slapped his cheek when he was returning home late on night. And so on his thoughts continued. He was faint with fear. A ray of light from the street lamp strayed in and cast shadows on the wall. Just check one time. As the night advanced and the silence in the house deepened, his heart beat faster. What happened? Slowly, the night is covering. So, it is the time everybody needs to go home. So, slowly, the sun is already set and the darkness is covered. Slowly, everything shutting their mouth. So in that time, what happened? As the night advanced and the silence in the house deepened, nobody is talking, everybody went for sleeping. So in that time, what happened? Slowly, the silence is increasing in the house. His heart beat faster. He remembered all the stories of devils and ghosts he had heard in his life. What happened? It is a trembling thing for Swami. What is the reason? Because now he is sleeping alone in the office room. This was the first time for Swami sleeping alone. Every day he is sleeping with his granny, otherwise with his mother. But today he is sleeping in the office room. That is why what happened? His heart beat faster. Slowly he is trembling, shivering, shaking. He remembered all the stories of devils and ghosts. What happened? He is remembering all the stories of ghosts he had heard in his life. How often his chum friend Money had seen the devil in the banyan tree at his street end. And what about poor Muniswami's father,
who spat out blood because of devil near the river's edge, slapped his cheek when he was returning home late one night. What happened here? Just check one time. When the night advanced in the home, the silence was deepened. In the time, Swami, remembering all the ghost and devil's story, what he had heard in his life. You know, here what happens, Swami is sleeping alone in the office room. That is why he's remembering all the ghost story, old stories, what he had heard in his life, and remembering some of the stories what had happened to his friends. Just check one time how often his chum means close friend, Money had seen the devil in the banyan tree at his street end. What happened? One of his close friend, his name is Money. What happened? He saw a devil near the banyan tree. Understanding now? He saw a devil near the banyan tree. Then, and what about poor Muniswami's father, who spat out blood because of the devil near the river's edge slapped his cheek when he was returning home late one night? What happened? First, he remembered the story of his close friend Money. Then, he remembered what happened to Muniswami's father. What happened? While he was returning from the river's edge, river's bank, he saw a devil. It slapped to his cheek, causes to bled out. What happened? First story is his close friend Money. He saw a devil near the banyan tree. Then Muniswami's father. What happened to Muniswami's father? While he was returning home by the river's edge, he was beaten. Understanding now? He was cuddled by a devil, causes to bleed out. Understanding now? When Muniswami's father returning home by the river's edge, he slapped his cheek when he was returning home late one night, and so on, and his thoughts continued. Once again, he is remembering some of the stories. He was faint with fear, afraid a lot. A ray of light from the street lamp strayed and cast shadows on the wall. What happened? Now, Swami is remembering all the old ghost stories. Some of the stories he heard from some his friends, and some of the stories that are all actual stories which was happened to his friends. For example, close friend Money had seen the devil near the banyan tree. Then Muniswami's father slapped by the devil in the river's edge while he was returning home. So in that time what happened? These are all made Swami to afraid a lot. So he fell because of the fear. In that time what happened? A ray of light from the street lamp strayed and cast shadows on the wall. A small amount of rays is
casting its shadow on the wall. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ಆಸ್ ದ ನೈಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್, ಯಾವಾಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೋ, ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಡೀಪನ್ಡ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಶಬ್ದ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಫಾಸ್ಟರ್, ಎದೆಯ ಬಡಿತ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆಫ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೋಸ್ಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಹರ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್. ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭೂತ ದೆವ್ವದ ಕಥೆಗಳನ್ನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೋರಿಗಳು ತುಂಬಾ ರಿಯಲ್ ಆಗಿವೆ. ಯಾವ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ? ಒನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಗೆಳೆಯ, ಅವನ ಹೆಸರೇನು? ಮಣಿ. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್, ಅವನು ದೆವ್ವವನ್ನ ನೋಡಿದಾನೆ, ಡೆವಿಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ? ನಿಯರ್ ದ ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀ, ಒಂದು ಆಲದ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ, ಆಲದ ಮರದ ಹತ್ತಿರ ಏನ್ ನೋಡಿದಾನೆ? ಒಂದು ದೆವ್ವವನ್ನ ನೋಡಿದ, ಒಂದು ಭೂತವನ್ನ ನೋಡಿದ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಮುನಿಸ್ವಾಮಿಸ್ ಫಾದರ್? ಮುನಿಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು? While he was returning home by the river's edge, he was slapped. ಅವನು ರಿವರ್ಸ್ ಎಡ್ಜ್ ನ ಅಥವಾ ನದಿಯ ತೀರದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ಲಾಪ್ಡ್. ಒಂದು ಭೂತ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಸ್ಪ್ಯಾಟ್ ಔಟ್ ದ ಬ್ಲಡ್, ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ? ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ, ಬಾಯಿಂದ ತುಂಬಾ ರಕ್ತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಸ್ವಾಮಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಏನಾಗಿದೆ? ದ ಫಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಅಫ್ರೈಡ್ ಲಾರ್ಡ್. ಅವನ ಯೋಚನೆಗಳು ಹಾಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಕಥೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಏನಾಯ್ತು? ಅವನನ್ನ ತುಂಬಾ ಹೆದರುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತ ಸಣ್ಣ ಗೋಡೆಯ ಕಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತ ಬೆಳಕು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಶಾಡೋ, ಅದೇನೋ ಆಗ್ತಿದೆ? ಅದು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ನೆರಳನ್ನ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ about the 11th para. Just to put down, what happened to Muniswami's father when he was near the river's edge? ನೋಡಿ, ಇದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮುನಿಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು when he was in river's edge ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Then we'll go for next one. Through the stillness all kind of noise reached his ears, the ticking of the clock, rustle of the trees, snoring sounds, and some vague night insects humming. He covered himself so completely that he could hardly breathe. Every moment he expected the devils to come up to carry him away. There was the instance of his old friend in the 4th class who was suddenly disappeared and was said to have been carried off by a ghost to Siam or Nepal. What happened? Through the stillness all kinds of noises reached his ears. The ticking of the clock, rustling of the trees, snoring sound, and some vague night insects humming. What happened? Slowly the dark arose. So once again silence deepened. In that time he is hearing all the different kinds of noises to his ears. What are the noise? What are the sounds he is hearing? Just check one time. Ticking of the clock. What happened here? The clock is ticking in the clock, in the home.
Rustle of the trees. What happened? Shaking. The leaves are shaking in the trees. Snoring sound. Something fishy which is not understanding. Snoring. Gorke. And some vague night insects humming. Some of the nights are humming, just shouting. Uh, so in that time, what happened? He covered himself so completely that he could hardly breathe. So what happened? He totally covered himself, and it is too difficult to breathe for him. Every moment he expected the devils to come up to carry him away. There was the instance of his old friend in the fourth class who was suddenly disappeared and was said to have been carried off by a ghost to Siam or Nepal. What happened here? Just check on that. He covered himself so completely, it's too difficult to breathe. And he is expecting the devil to come up to carry him. See what happened? Uh, Swami thought himself, what that is? Definitely something will come. Otherwise, some devil will come and definitely it will take me. Some of the instances are there. Some of the examples are there. For example, one of his friend in the fourth standard was suddenly disappeared. Lot of people said that he has been carried by a ghost and taken him to Siam or Nepal. What happened here? Through the stillness of all kinds of noises. ನೋಡಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? He heard all the sounds. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾದಂತ ಸೌಂಡ್ಗಳು, ಶಬ್ದಗಳು ಅವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಸೌಂಡ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ? ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಕ್, ಗಡಿಯಾರ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ರಸ್ಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀಸ್, ಆ ಮರಗಳು ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆ ಗಾಳಿಗೆ ಮರಗಳ ಎಲೆಗಳು ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇವೆ, ಮರಗಳು ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಸೌಂಡ್ ಸಹಿತ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್, ಏನೋ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆದಂತ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ವೇಗ್ ನೈಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹಮ್ಮಿಂಗ್, ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಸ್ಪಷ್ಟ, ವೇಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೈಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೀಟಗಳು ಹಮ್ಮಿಂಗ್, ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇದೆ. He covered himself so completely that he could hardly breathe. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತುಂಬಾ ತಲೆಬಿಸಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಟು ಬ್ರೀತ್. ಅವನು ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಷ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹಿ ಕವರ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಅವನನ್ನ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಹೊದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಡೆವಿಲ್ ಟು ಕಮ್ ಅಪ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಹಿಮ್ ಅವೇ. ಅವನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೆವಿಲ್, ಭೂತ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೀ ಟು ಸಮ್ವೇರ್. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ನನ್ನನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಕೇವಲ 4ನೇ ತರಗತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಸಡನ್ಲಿ ಡಿಸಪಿಯರ್ಡ್, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಅವನು ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಯಾಡ್ that he was taken by the ghost. ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, he was taken by the ghost. ಅವನನ್ನ ದೆವ್ವ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಟೇಕನ್ ಹಿಮ್ ಟು ನೇಪಾಲ್, ಅವನನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನೇಪಾಲ್ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹರ್ಡ್ ಅಟ್ ನೈಟ್? ಯಾವ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ 12th one. Swami hurriedly got up and spread his bed under the bench. He crouched there. It seemed to be a much safer place, more compact and reassuring. He shut his eyes tight and encased himself in his blanket. Once again, an unknown to himself fell asleep, and in the sleep was racked with the nightmare. What happened? Swami hurriedly got up. He woke up and spread his bed under the bench. Swami's father told, no, when Swami said that one, my dear father, there are scorpions under your law book. That's why I will sleep first of the next month. So in that time, what happened? Swami's father said, no, there are no scorpions under my law book. As well as, if you wanted to sleep, you can sleep on the bench. So what happened? There is a bench in the room. He thought himself that it is much safer. It is very easy. If I sleep under the bench, nothing will come. So what happened? He seemed to be a much safer place, more compact and reassuring. He shut his eyes tight and encased himself in his blanket. What happened? He just went inside the bench and encased it with the blanket. But what happened? While he was sleeping, in that time, he racked with the nightmare. What happened? When Swami is sleeping in the night, slowly he already remembered all the ghost stories, already trembling and lot of afraidness in his mind. But in that time, what happened? Slowly he fell asleep. At this time, what happened? He shut his eyes tight and encased himself in the blanket. What happened? He tightly closed his eyes and closed the blanket. But in that time, what happened? He was racked with the nightmare. He was disturbed with the nightmare. ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಸ್ವಾಮಿ. ದುಸ್ವಪ್ನ. See, Swami hurriedly got up and spread his bed under the bench and crouched there. ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಬೇಗ ಅವನ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬೆಂಚ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಮುದುಡಿಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಕ್ರೌಚ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುದುಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ, ಹರಿಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆತುರದಿಂದ ಅಂತ. ಸೋ ಫಾಸ್ಟ್, ಕ್ರೌಚ್ಡ್, ಮುದುಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್. It seemed to be much safer place, compact and reassuring. What happened? He thought that one, it is the safest place. ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ, ಹಾಗೆ ಸೇಫ್, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಬೆಂಚ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಎನ್ಕೇಸ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್, ಅವನ ಕಂಬಳಿಯಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಸುತ್ತಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸ್ಲೋಲಿ ಹಿ ಫೆಲ್ ಅಸ್ಲೀಪ್, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ he was racked with the
ನೈಟ್ಮೇರ್, ಒಂದು ದುಸ್ವಪ್ನ ಅವನಿಗೆ ಬಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂದು ದುಸ್ವಪ್ನ ಕಂಡುಬಿಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್? ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಒನ್ ಟೈಮ್. A tiger was chasing him. His feet stuck to the ground. He desperately tried to escape, but his feet would not move. The tiger was at his back, and he could hear its claws scratch the ground. Scratch, scratch, and then a loud thud. Swami tried to open his eyes, but his eyelids would not open. And the nightmare continued. It threatened to continue forever. Swami groaned in despair. Just a quick time. What was the nightmare? A tiger was chasing him. What happened? There is a tiger. What it is doing? It is chasing. His feet stuck to the ground. But what happened? Swami's feet stick on. It was sink to the ground. He desperately tried to escape, but his feet would not move. So what happened? He trying to run. Swami trying to run. Swami trying to escape from the tiger. But what happened? His leg was stuck in the mud. He unable to take it off. So in that time, what happened? In that time, the tiger was at his back, and he could hear its claws scratch the ground. Scratch, scratch, and then a loud thud. What happened? Its claws. Claws ಅಂದ್ರೆ ಪಾದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹುಲಿಯ ಪಾದ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Scratching against the ground. What it is doing? It is scratching, just making a loud sound. It is trying to hunt Swami. So it is preparing its hunting. So what happened? It scratched its claws to the ground, and a loud thud. What happened? Just trying to jump on Swami. But what happened? Swami tried to open his eyes, but his eyelids would not open. So the nightmare continued. So what happened? Swami trying to wake up. At the same time, Swami trying to open his eyes. But unfortunately, it was too difficult and unable, because he closed his eyes tightly. That is the reason. So what happened? The nightmare was continued. It threatened to continue forever. Swami groaned in despair. What happened? It moved, continued. So this made Swami to upright lot. ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ತುಂಬಾ ನೋವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಹರಿಡ್ಲಿ ಗಾಟ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಹಿಸ್ ಬೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬೆಂಚ್. ಇದಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೆಂಚ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದುಸ್ವಪ್ನ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕನ್ಸೋದು? ಆ ಟೈಗರ್ ವಾಸ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ಹಿಮ್. ಒಂದು ಹುಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್, ಸ್ವಾಮೀಸ್ ಫೀಟ್, ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಾಲ್ಗಳು ಏನಾಗಿದೆ? ಸ್ಟಕ್ ಇನ್ ದ ಮಡ್. ಕೆಸರಿನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಾಲು ಹೂತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. The tiger was his back and could hear its claws scratch the ground. ಸ್ವಾಮಿಯ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನಿದೆ?
the tiger. It is preparing. ಅದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಟು ಹಂಟ್. ತನ್ನ ಬೇಟೆಯಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ? ಸ್ಕ್ರಾಚಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅದರ ಉಗುರುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೆರಿತಾ ಇದೆ ಉಗುರನ್ನ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಹಂಟ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅ ಲೌಡ್ ಥಡ್. ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಜಂಪ್ ಆನ್ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಟ್ರೈ ಟು ಓಪನ್ ಹಿಸ್ ಐಸ್. ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನನ್ನ? ಕಣ್ಣನ್ನ ತೆರಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ he closed his eyes tightly. That's why his eyelids would not open. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಣ್ಣನ್ನ ತೆರಿಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಿಸ್ ಐಲಿಡ್ಸ್, ಕಣ್ರೆಪ್ಪೆ ತೆರಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದ ನೈಟ್ ಮೇರ್ ವಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಥ್ರೆಟನ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಹಾಗೆ ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತಹ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸಹಿತ ಕೊಡ್ತು. ಸ್ವಾಮಿ ಗ್ರೋನ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಪೇರ್. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಗ್ರೋನ್ಡ್, ಹತಾಶೆ, ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ವಾಮಿಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್. ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲೇ ಮಲಗಬೇಕಾಯ್ತು. Just check out time. Some of the difficult words are here. Chum means a good friend. Then especially among children, spare, not harm someone. Encased, covered himself closely. Crouch, lower the body close to the ground. Reassurance, to make someone feel calm or to make someone less frightened. Rack means make someone suffer great mental pain. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಚಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ. ಯಾವಾಗ? ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಚಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳು. ಸ್ಪೇರ್, ನಾಟ್ ಹಾರ್ಮ್ ಸಮ್ವನ್. ಸ್ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೇ ಇರೋಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎನ್ಕೇಸ್ಡ್, ಕವರ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ. ಕವರ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಎನ್ಕೇಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಇಂದ ತನ್ನನ್ನ ತಾನ ಪೂರ್ತಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಎನ್ಕೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಕ್ರೌಚ್, ಲೋವರ್ ದ ಬಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುದುಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕ್ರೌಚ್. ರಿಯಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್, ಟು ಮೇಕ್ ಸಮ್ವನ್ ಫೀಲ್ ಕಾಮರ್ ಆರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಮ್ವನ್ ಲೆಸ್ ಫ್ರೈಟನ್ಡ್. ರಿಯಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನ ತೋರಿಸದೇ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅಥವಾ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಯಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರ್ಯಾಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಸಮ್ವನ್ ಸಫರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಪೇನ್. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ನೋವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವಂತ ಕರಿತೀವಿ ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ನೈಟ್ ಮೇರ್? Second time, the nightmare is nothing but a tiger was chasing him. His feet struck to the ground. He desperately tried to escape, but his feet would not move. The tiger was at his back, and he could hear its claws scratch the ground. And then loud thud. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ನೈಟ್ ಮೇರ್? ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಏನದು ಅಂತ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಟೈಗರ್ ವಾಸ್ ಚೇಸಿಂಗ್. ಒಂದು ಹುಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ
ಚೇಸಿಂಗ್, ಬೆನ್ನಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ವಾಮೀಸ್ ಫೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಾಲ್ಗಳು ಏನಾಗಿದೆ, ಹುಗಿದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಗ್ರೌಂಡ್, ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹುಗಿದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಫೀಟ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ಲಿ, ಹತಾಶ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಅವನು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. The tiger was his back and he could hear its claws scratch the ground. ಹಾಗೆ ಈ ಹುಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಹಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ, ಅವನ ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ ಇದೆ. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಸ್ಕ್ರಾಚಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಗ್, ಅದರ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಗೀಚ್ತಾ ಇದೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಟು ಹಂಟ್ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. Then what happened? ಸ್ವಾಮಿ tried to open his eyes. ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತೆರೀಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಐಲಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ ನೈಟ್ ಮೇರ್ ವಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಥ್ರೆಟನ್ಡ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಸ್ವಾಮಿ ಗ್ರೋನ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಪೇರ್. ಹಾಗೆ ಇದು ಮುಂದುವರಿಯುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಅದು ತೋರಿಸ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಹಿ ಗ್ರೋನ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಪೇರ್. ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನರಳುತ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಸ್ವಾಮಿ. ಐ ಹೋಪ್ you understood this para. So what is the question in this para? What was the nightmare? ರಾತ್ರಿಯ ಕನಸು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. Then we'll go for 13th para. Just check one time. With a desperate effort, he opened his eyes. He put his hand out to feel his granny's presence at this side, as was his habit. But he only touched the wooden leg of the bench, and his lonely state came back to him. He sweated with fright. And now, what was this rustling? He moved to the edge of the bench and stared into the darkness. Something was moving down. Check one time. Here what happened? With a desperate effort, he opened his eyes. He put his hand out to feel his granny's presence, but at the side, as he was his habit. But he only touched the wooden leg of the bench. Just check one time. After a long dream, that is nightmare, finally he opened his eyes. Then what happened? He thought that he was sleeping with his granny, so trying to touch her hand. But what happened? Here he found the leg of wooden bench. So definitely he is not in granny's room. Now he is in office room. He came to the real world. Then just check one time. And his lonely state came back to him. He sweated with fright. And now, what was this rustling? What happened? He was so unhappy. So in that time, what happened? Felt loneliness, alone. Came back to the real world. So this made sweat with fright. He was so sweated. Bevradu. Then fright. Tumba ಭಯ.
And now what was this rustling? Something is moving here. What that is? He moved to the edge of the bench and stared into the darkness. Something was moving down. What happened? Slowly he came out to see what that is. Here, what happened? Something is moving down. Something is moving. Something is walking in the room. He lay gazing at in horror. What happened? He lay gaze. Look steadily. Gaze means look steady. Nodu, dittisi nodu. In horror, afraid. His end had come. He realized that the devil would presently pull him out and tear him, and so why should he wait? As it came nearer, he crawled out from under the bench, hugged it with all his might, and used his teeth on it like a mortal weapon. Say mortal, immortal, opposite word, okay? Just keep in mind mortal, immortal. So what happened? He lay gazing, just looking over the thing, what is moving there. He thought definitely what that is. It is a devil. What it will do? Definitely it came here to take me like his friend. So what happened? He realized that the devil would presently pull him out and tear him. What happened? He thought that one devil already presented in the room. And what it will do? It will tear. Make me two. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನನ್ನ ಎರಡಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗದ ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನನ್ನನ್ನ ಸಿಗದ ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನನ್ನನ್ನ ಎರಡು ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಡೆವಿಲ್. So why I have to wait? As it came nearer, he crawled out from under the bench. When the thing, something is going on now, it's very close to Swami. In the time, Swami came out under the bench and hugged it with all his might. Might means power. He hugged. Apkoltane with all his might and used his teeth on it like a mortal weapon. What happened? He hugged the thing, what is going on there, and started to bite by his teeth. Used it like a mortal weapon. ಏನಾಗಿದೆ? ಡೆಸ್ಪರೇಟ್, ತುಂಬಾ ಹತಾಶೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಸ್ವಾಮಿಗೆ. ಫೈನಲಿ ಓಪನ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಐಸ್. ಕೊನೆಗೂ ಸಹಿತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು? ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತೆರಿತಾನೆ. ಹಿ ಫೆಲ್ಟ್, ಅವನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅಜ್ಜಿಯ ರೂಮ್ ನಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾಟ್, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟಚ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾನಿ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಗ್ ಆಫ್ ದ ವುಡನ್ ಬೆಂಚ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ತಾನು ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಕೈಯನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಸ್ವಾಮಿಗೆ. ಆದರೆ ಹಿ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಲೆಗ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಂಚ್. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು? ಅವನ ಬೆಂಚ್ ನ ಒಂದು ಕಾಲನ್ನ ಅವನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೋ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್, ತುಂಬಾ ಹತಾಶೆಗೊಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. And his lonely state came back to him. ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ
ಒಂಟಿತನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೀಸ್ ಇನ್ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್. ಹಿ ಸ್ವೆಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫ್ರೈಟ್. ಭಯದಿಂದ ಬೆವತ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ನೌ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ರಸ್ಲಿಂಗ್? ಅರೆ ಏನಿದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹಿ ಮೂವ್ ಟು ದ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಂಚ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬೆಂಚ್ ನ ಒಂದು ತುದಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಸ್ಟೇರ್ಡ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇನ್ ಟು ದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್. ಆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಏನೋ ಒಂದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದು? ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿ ಲೇ ಗೇಜಿಂಗ್ ಅಟ್ ಇನ್ ಹಾರರ್. ತುಂಬಾ ಭಯದಿಂದ ಗೇಜಿಂಗ್ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರನ್ನ? ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಏನೋ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ. ಮೇ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗೋಸ್ಟ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಸ್ಟ್. ಒಂದು ಭೂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಿಸ್ ಎಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್. ಆಯ್ತು, ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣ ಸಹಿತ ಬಂದಿದೆ. ಯಾರ್ದು? ಸ್ವಾಮಿದು. ಆ ಭೂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀಗ? ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸಿಗ್ದಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. He realized that the devil would presently pull him out and tear him. ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಆ ದೆವ್ವ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೀಗ? ಹೊರಗೆ ಎಳೆದು ಹರಿದು ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನ, ಎರಡು ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಮೀ ಟು ಪೀಸಸ್. ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸೊ ವೈ ಶುಡ್ ಹಿ ವೇಟ್? ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಆಸ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ನಿಯರರ್ ಹಿ ಕ್ರಾವಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬೆಂಚ್. ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಸಮಥಿಂಗ್, ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಗೋಸ್ಟ್, ಬಹುಶಃ ಭೂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕೇಮ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿ ಕ್ರಾವಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತೆವಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಸ್ವಾಮಿ. ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೆಂಚ್, ಅಂಡರ್ ದ ಬೆಂಚ್. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಂಚ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಿ ಹಗ್ಗಡ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಹಿಸ್ ಮೈಟ್. ಅವನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಮಥಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಟೀತ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮಾರ್ಟಲ್ ವೆಪನ್. ಹಾಗೆ ಅವನ ಹಲ್ಲುಗಳಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಮಾರ್ಟಲ್ ವೆಪನ್, ಮಾರಕ ಆಯುಧ. ಒಂದು ಮಾರಕ ಆಯುಧದಂತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಬಳಸ್ತಾನೆ. ಮೀನ್ಸ್ he bite the thing what is moving there. ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಏನೋ ಹೋಗುವಂತಹ ಗೋಸ್ಟ್, ಮೇ ಬಿ, ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್. ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭೂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೇನಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದು ಕಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೌ my dear listeners, understood now this para? So what is the question we can raise here? What was the desperate things happened to Swami when he slept in the office room? Understand now? ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆಯ್ತು when he was slept in the office room. ಅವನು ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದವಾಗ ಯಾವ ಅನುಭವ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಲೆಸನ್. ಓಕೆ.
Just read the lesson in home. If you are not understanding, just inform me. I will teach once again. Thank you and good night.